any action that Assam police needs to take regarding the revelations and other facts that would come up during investigation, we will take in Assam. And for other parts of the country, NIA is already on the job and they will be taking the follow-up actions. So what is their modus operandi? Whose modus operandi? These two ISIS. These two, Targeting Lok Sabha election. so that will come up only after proper investigation. So investigation is on, interrogation is on, and so as and when it comes up, anything is found, we'll take action. What was the specific intelligence inputs and why they have selected this sector for the movement? See, this sector, why they have selected, it is too early to comment on that, but the information was credible, it was specific, and that is why we got them. You mentioned that they were heading towards their destination and looking for transportation. They were looking for transport, because you cannot be going anywhere on foot in a place like Dharmashala, and that time transport was not readily available. It was dead of the night, and it's a remote place, so it is not easy to find transportation. So they were looking for it, and that is why we found them on foot. They were heading towards some places in Assam. They were, see, later on probably they would have gone outside the state, but that time they were probably looking for immediate shelter or a place, convenient place where they could hide or they could change their hideout. So when did they cross over From Bangladesh. When did they cross over from How many Bangladesh? days they were here in Assam? See, we will not name any country as of now, because although that area is near international border, we need to have the credible evidence that they have come from a specific country. Only after that we will name the country. So when did they come from that country? How many days were in Assam? They were not in Assam for more than probably a couple of days or maybe one day. So we are working on it, because as I have told you, the information came to us, was shared with us about 15 days ago, and since then we have been working on it, and by 18th we could almost zero in on it, and that is why 19th this specific operation happened. Is there any chance of ISIS activities are going on in Dhubri and the other parts of the state? See, till now there was no evidence. Now these two guys were found there, and why they have come and why they have selected that particular area, that particular location, that needs to be investigated and action needs to be taken. Any sleeper cells activation? See, if some information comes to police, we immediately act on it, whether be it about sleeper cell or otherwise. So therefore, as and when we find information or we are able to extract information from these two, immediate action will be taken. Any local party help them sneak into Assam? We are working on it. We are working on it. So you have already handed over them to NIA? We handed over to NIA last night. NIA officers are here, senior officers are here, they're working on it. And so the legal, they'll be produced must have been produced in the court by now for further legal action. Has Assam police also interrogated them? Yes, of course, because they were with us for a few hours. So during the travel time they were with us, and till the time of handing over they were with us. So we did some preliminary interrogation, and because since they were found in Assam, and it is a matter of great interest to us, and we have to find out things from them. And now that legally they will be in NIA's custody, so we'll be a part of the investigation, like as far as Assam is concerned. Anything specific came up during interrogation? Certain things have come up, we are working on it, that is why we will not reveal it now. Any items recovered from them? Any gadgets Basically mobile phones. Sir, do you have more information about Kolki? As you are saying that he is head of ISIS? Yes, he is, see, basically information like
when someone is head of an organization like ISIS, so he admitted in information. see it is a well established fact, and everyone knows it. It is a well proven fact, and he is an expert in recruitment. He is an expert in indoctrination. He can indoctrinate people. He can brainwash people very easily. And you can look at the case of Anurag. So Anurag, who has become Rehan, so was indoctrinated by him, and he is an expert in organizing funds or managing funds and causing sabotage through IED blast. So to be the head of ISIS operations, you need to be an expert terrorist. So also they made a visit to Assam, or are they also they have visited Assam? That is yet to be established, but preliminary, we can say it was the first visit. Anurag's wife is a Bangladesh national. So is it any link with Bangladesh to? Never know, that has to be established. Until and unless there is proof, we cannot say that. Farooq is wanted in which of the major cases? In several major cases in NIA, that NIA we will give you. Sir, is Dhubri starting out as a hub? See, Dhubri is not turning out as a hub, because if it is a hub, then everyone's focus will be there. And so it works both ways. Like, if it is a hub, you will find those fugitives there. And otherwise also, they would like to be in some place where police will not have any suspicion. So it works both ways. So we have to comment on it or work on it as per evidence that would come up. Have you been able to intercept any of the local contacts there, or? We are working on it. We are working on it. So what Yes. is the next follow-up? You have Ne- mentioned that we have handed over the NIA. So what is the See, follow-up? basically, it will be on two lines. One, the Assam part, whatever comes up during investigation and interrogation, Assam part, Assam police will do. And the rest of the country part will be taken care of by NIA, the way it always happens. You must have seen during the Rohingya case also. Rohingya Assam police was the whistleblower. But then since it had pan-India ramifications and it needed a countrywide operation, so NIA became the main agency, nodal agency working on it, and but Assam police remained a part of the entire operation for the Assam part of it. So they will be kept here, or they will be taken away to Delhi or some other place? No, they will have to be taken to Delhi and other places as well. আমি সেইখিনিৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ, সেইখিনি আৰু যেনেকৈ বস্তুখিনি ওলায় আমি তেনেদৰে একশ্যনখিনি লৈ যাম। গতিকে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰগেশ্যন আৰু চলিব, কাৰণ এতিয়া খুব প্ৰিলিমিনেৰী হৈ আছে, ধৰাৰ লগে লগে লৈ অনা হৈছে, তাৰপাছত যিবিলাক আইনী প্ৰক্ৰিয়াখিনিৰ কথা থাকে সেই কামখিনি চলি আছে। গতিকে সেইখিনিৰ মাজত যিখিনি ওলায়, অসমৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি অসম পুলিচে ল'ব, আৰু বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ আন অংশত অসমক বাদ দি বাকীখিনি ঠাইত বাকী অংশখিনিত যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেয়া NIA গ্ৰহণ কৰিব, আৰু NIA তাৰ কাৰণে হয়তো সেই সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক হয়তো তেওঁলোকে জড়িত কৰিব, বা সেয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্ট, বাট অসমৰ পাৰ্টত যিখিনি হ'ব সেইখিনি অসম পুলিচে কৰিব। তেওঁলোক একচুৱেলি হেৰিছ ফাৰুকী ISISৰ ভাৰতৰ মুৰব্বী, তেওঁ ভাৰতৰ মুৰব্বী, আৰু তেওঁ এজন মানে ফাৰুকী হ'ল মানে এক্সপাৰ্ট মানুহক ব্ৰেইন ৱাছ কৰাত, মানুহক ব্ৰেইন ৱাছ কৰি তেওঁলোকক মন ভুলাই এই টেৰৰিজিমৰ পথলৈ আনিবলৈ, ISISৰ পথলৈ আনিবলৈ তেওঁ ইয়াত সিদ্ধহস্ত। তেওঁ খুব সহজতে মানুহক ভুলাই পেলাব পাৰে, পতিয়ন নিয়াব পাৰে। সেইকাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানুহক তেওঁ এক্সপাৰ্ট। আৰু যিটো আমি সদায় এটা কৈ থাকোঁ টেৰৰ ফাণ্ডিং মানে যিখিনি টকা পইচা যি ফাণ্ডছ টেৰৰিষ্ট কামৰ কাৰণে, সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেই টেৰৰ ফাণ্ডিংটো ইমান ইজি নহয়, সেই মেনেজমেণ্ট কৰাটো, তাত এই মানুহজন এক্সপাৰ্ট। আৰু লগতে এই IED বোমা বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ফাৰুকী হ'ল এক্সপাৰ্ট।
আৰু সেইটো কাৰণে এই অনুৰাগ সিং আছিলে এই ফাৰুকীয়ে বেনৱাছ কৰি ৰিহান কৰিলে আৰু তেওঁৰ ফাৰুকীৰ বিৰাট ডাঙৰ অনুৰাগ গতিকে সেই তাৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে এই মানুহটো কিমান এক্সপাৰ্ট এজ টেৰৰিষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ফৰেন কাৰেন্সি ৰিকভাৰ নাই no foreign currency. Sir, is there any more chances of people living with them hiding in different parts of Assam, like we are doing like that? See, we can comment on it only on the basis of revelations during interrogation and investigation, and as and when we find actionable input, we'll work on it and immediately we'll let you know. আমি আজি 15 দিনমান আগতে এটা কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ পৰা এটা কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ পৰা আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ অসম আৰক্ষীক এটা খবৰ দিছিলে সেই কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাটোৱে যে আইচিছৰ দুজন টপ লিডাৰৰ গতিবিধিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে গম পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ সন্দেহ যে ধুবুৰী জিলাৰ কোনো অংশত কিছুমান অঞ্চলৰ তেওঁলোকে নাম দিছিলে এই অঞ্চলকেইটাত তেওঁলোকৰ মুভমেণ্ট হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি এই কামটো অসম পুলিচৰ পৰা স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চক দিয়া হৈছিলে যে এই যিটো ইনফৰমেশ্যন আহিছিলে যিটো খবৰ আহিছিলে সেই খবৰটোৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চে সেইকাৰণে প্ৰথমতে তাত আমাৰ যিখিনি আমাৰ বিষয়া আছে আমাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকক আমি কেইজনমানক আমি তাত বিভিন্ন ঠাইত নিয়োগ কৰা হৈছিল ধুবুৰীৰ নিয়োগ কৰাৰ পাছত লাহেকৈ 18 তাৰিখলৈ আমি যিখিনি তাত এই আমাৰ মানুহখিনিৰ পৰা এইখিনি খবৰ পোৱা হৈছিল যে হয়তো মানে নেক্সট এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে কিবা এটা মুভমেণ্ট সেইটো তাত হ'ব বা আমি গম পাম ক'ত কি আছে কি কথা আৰু 19 তাৰিখে আমি একদম নিৰ্দিষ্ট খবৰ পালোঁ অতি নিৰ্ভৰযোগ্য খবৰ পালোঁ যে আইচিছৰ দুজন টপ লিডাৰৰ এটা ধৰ্মশালা অঞ্চলটোলৈ অহাৰ এটা চান্স আছে চ' সেইকাৰণে 19 তাৰিখৰ দিনা আবেলি আমি STFৰ এটা দল লৈ মই নিজেই গ'লোঁ আমি ধুবুৰীলৈ গ'লোঁ আমি ৰাতিৰ ফাললৈ আমি ধৰ্মশালা অঞ্চলটোত আমি আচলতে তাতে আমাৰ আৰক্ষী আমাৰ STFৰ মানুহখিনিক আমাৰ অফিচাৰ্ছ এণ্ড মেন তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণে মোতায়েন কৰা হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা মানে শেষ ৰাতিলৈ মানে 20 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 4মান বজাত দুটা মানুহক পোৱা হ'ল তেওঁলোক খোজকাঢ়ি আছিলে আৰু আমাৰ লগত ইতিমধ্যে বিভিন্ন লিডাৰৰ ফটো আছিলে আইচিছৰ সেই ফটোখিনি আমাৰ লগত আছিলে গতিকে যেতিয়া এই মানুহ দুটা পোৱা হ'ল এই ফটোখিনিৰ লগত তেওঁলোকৰ চেহেৰা মিলোৱা হ'ল আৰু চেহেৰাখিনি মিলাই আমি গম পালোঁ যে তাৰে এটা মানুহ হ'ল হেৰিছ ফাৰুকী আইচিছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মুৰব্বী আৰু লগত যিটো মানুহ আছিলে সেই মানুহটোৰ আগতে নাম আছিলে অনুৰাগ সিং পাছত তেওঁৰ নাম ল'লে ৰিহান আৰু সেই ফটোখনো সেই চেহেৰাটো আইডেণ্টিফাই হ'ল আৰু লগে এই হেৰিছ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিঙক এলাইছ ৰেহান ওৰফে ৰেহান লৈ অনা হ'ল আমাৰ গুৱাহাটীলৈ আৰু এই দুইটা মানুহ আচলতে NIAৰ পেণ্ডিং হৈ থকা কেছত NIAৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থকা কেছত ৱান্টেড এই মানুহ দুটাক লাগে এৰেষ্ট কৰিব তেওঁলোকৰ 2-3টা মানুহ এৰেষ্ট কৰিবলৈ বাকী থকা কেছৰ 2টা মানুহ হ'ল এই 2টা মানুহ আৰু সেয়াও আমাৰ লগত আগতে NIA আমাক জনাই থৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি লগে NIAক জনাওঁ যে এই মানুহ দুটাক পোৱা গৈছে আৰু সেয়া কোৱাৰ লগে NIAৰ যিসকল ছিনিয়ৰ অফিচাৰ সকলোৱে ততাতয়াকৈ গুৱাহাটীলৈ আহে আৰু যোৱা ৰাতি আমি এই 2টা মানুহক NIAৰ হাতত গতাই দিওঁ আৰু NIA এতিয়া তেওঁলোকৰ কেছত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি তেওঁলোকক অসমৰ পৰা লৈ যাব আৰু তেওঁলোক এই যিখিনি তেওঁলোকক লৈ আৰু তেওঁলোকৰ আৰু সোধপোছ কৰা হ'ব কাষ্টডি পোৱাৰ পাছত ইণ্টাৰগেশ্যন কৰা হ'ব সেই সোধপোছৰ পৰা যিখিনি কথা ওলাব তাৰ ওপৰত যিখিনি
আৰু তদন্ত হ'ব অনুসন্ধান হ'ব তাৰ ওপৰত যেনেদৰে কথাবিলাক ওলাব তেনেদৰে NIA একশ্যন ল'ব আৰু অসম পুলিচৰ একশ্যন ল'ব অসমৰ বিষয়ে যিখিনি কথা বতৰা এই তদন্তত ওলাব সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে নিজে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু অসমৰ বাহিৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অংশৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ওলাব সেই ক্ষেত্ৰত NIA তেওঁলোকৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব Sir, when they join the ICC? So that exact thing I do not have at present. I think NIA will give you. See, এতিয়ালৈকে আমাৰ ওচৰত যেহেতু দিব পৰা এভিডেন্স নাই আমি সেইকাৰণে কোনো এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাম আমি ল'ব খোজা নাই উচিত সময়ত যেতিয়া আহিব তথ্য পাতি সেইটো সময়ত সেই নামটো লোৱা হ'ব এইটো সময়ত আমি ক'ব খোজা নাই যে তেওঁ এখন নিৰ্দিষ্ট দেশৰ পৰা আহিছে কাৰণ সেই কথাটো প্ৰমাণ হ'ব লাগিব প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আমি একো কথা এইটো মুহূৰ্তত ক'ব খোজা নাই Have you been able to establish any links with ISIS modules arrested earlier by Assam police with this treatment? Not yet. Not yet. তেওঁলোকৰ লগত মানে আপুনি ক'ব খুজিছে তেওঁলোকৰ বন্দুক বাৰুদ পোৱা নাই নাই তেওঁলোকে চাওক তেওঁলোকে নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাব বিচাৰি আছিলে কিন্তু তেওঁলোক সেইটো সময়ত খোজকাঢ়ি আছিলে গতিকে তাৰ পাছৰ যিখিনি কথা হ'ব সেইখিনি এইটো মুহূৰ্তত কোৱাটো উচিত নহয় Sir, is this the first arrest of any ISIS leader in Assam or ISIS module number 1? Number 2, in the past couple of years, Assam police, particularly Assam STF, has been able to crack a lot of other Islamic terror modules like the AQIS modules. Do you see that there is a growing trend of Assam being used as a transit or making smaller modules of Islamic here? See, Assam has always been vulnerable and that is why we have to be active and alert and to say that nothing can happen in Assam is like living in fool's paradise and that is why Assam police has to be alert and always alert and intelligence agencies are equally alert and because of this alertness only we were given this information by that central agency they could collect that input which was shared with us which we could develop effectively and regarding the past records I'll have to check records and give it to you so I do not want to say something from my memory during your interaction as you said he was an IED expert and he had a lot of other expertise so during your interaction whatever it is obvious he's an expert when you interact with them you can in seconds you can understand that he is an expert so have they given you information regarding hidden arms or explosive in Assam anywhere interrogation is on that line actually until and unless it is done you cannot say you know it আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত